Good afternoon, everyone. This is your Pradeep Goda, and this is your beautiful channel, Pradeep Goda 09. Correct? In the last session, we discussed now. Already, we have discussed about how the images are going to form in case of concave mirror. In case of concave mirror, images ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ, the characteristics ಏನೇನಾಗ್ತಾವ, ಹೆಂಗ್ changes ಆಗ್ತಾವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ next, it's a turn of discussing about convex mirror. Convex mirror ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನನಗೆ already. Convex mirror ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್. ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಸಾರಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಏನೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪಿ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ನನಗ? 4 ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿತ್ತಪ್ಪಿ? ಲೈಟ್ ರೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿತ್ತು? ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಿತ್ತಪ್ಪಿ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಥ್ರೂ ಬಂದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಥ್ರೂನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಏನಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ? pole at the obliquely pole ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಲೈಟ್ ರೇ, it will reflects as per the laws of reflection. That is called as a rule number 4. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು. Rule number 1. Rule number 1. Consider a convex mirror here. Which mirror? Convex mirror. This is convex. Why it is convex mirror? Because the reflecting surface is outwards. Correct? And here is AB. AB andre enapi? AB means that is a aperture. And here we have a imaginary straight line. That is called as what? That is principal axis. Consider this is X, Y, and here is a point P, pole that is. Here is a C, center of curvature, and here is a focus. You should keep one thing in your mind api about the convex mirror. Convex mirror ಬಗ್ಗೆ one thing ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿನಗೆ. It is also called as diverging mirror ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿನಗೆ. It is also called as diverging mirror. Diverging mirror ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ. Diverging mirror ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, convex mirror ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ one thing ನಿನ್ನ ನೆನಪಿರಬೇಕಪ್ಪಿ. This is very very important to note. ಏನದು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವೆರಡು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರ್ತಾವ, ರಿಯಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ? ವರ್ಚುವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಇನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಎರಡು ಏನು? ರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್, ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏನದು? ರಿಯಲ್. ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಯಾವ ಮಿರರ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಯಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಇರ್ತಾವ, ಎರಡು ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲೊಳೆ ಇದು ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಮಿರರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತೇನೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನಿಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಮಿರರ್, ಕೋಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನದಪ್ಪಿ? ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಅದಾವ. ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಅದಾವ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೀವಕ್ಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೀವಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇತ್ತು. ಏನಿತ್ತು? when parallel beam of a light ray is incident on the aperture of the spherical mirror, the reflected light rays passes through principal focus. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ? parallel beam of incident ray consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, this is parallel incident ray. It is incidents on the aperture of the mirror. It will diverge. Is it right? It will diverge. Reflects. Reflect ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ರಿ. ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲಪಿ, ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಐತಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಐತಲ್ಲಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತದು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಇವು ರೂಲ್ಸ್ ಏನದವಲ್ಲಪಿ, ಇವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ನಿನಗ 16 ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಔಟ್ ಆಫ್ 16 ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, 1 ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ 16 ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗ. 16 ಬಯೋಟಕ್ ಆಗ್ತದ ನಿನಗ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಹಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್.
ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಆ ಥರ ಕೇಳಲ್ಲ. ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಏನಿದು? ವೆನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಆಫ್ it will diverges or it will reflects. ಹೆಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಸ್ಟ್. ವೆನ್, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ವೆನ್ a parallel a parallel beam of light ray, parallel beam of light ray is incident on aperture of convex mirror and reflected light ray or reflected ray is passes through focus. This is rule number 1. This is rule number 1. Next rule number 2 ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪಿ. Okay, when rule number 1 ಏನೈತಿ? When a parallel beam of a light ray is incident on aperture of convex mirror and reflected light ray or reflected ray is passes through the focus. This is called as rule number 1. Similarly, rule number 2. Rule number 2 ಏನಾಗ್ತದೆ? Consider a convex mirror. Which mirror? Convex mirror. And here we have aperture AB, and this is principal axis XY, and this is a pole. This is center of curvature. This is focus. Rule number 1 the opposite ಇದು just. Rule number 1 the opposite. Rule number 1 ಏನಿತ್ತು? Parallel ಬಂದ್ರೆ focus through ಆಯ್ತು. ಈಗ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು? ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಬಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದಪ್ಪಿ? ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಟ್ ರೇ. ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ? ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪಿ. ಹೆಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ in the direction of parallel to the principal axis. Principal axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಫಸ್ಟ್ ನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇದು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ, ಹೌದಾ? when a ray of light is incident on aperture of convex mirror through ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ ಅದು? through focus, then reflected ray is passes parallel to the principal axis. This is rule number 2. This is rule number 1. This is rule number 2. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್. ಸಪೋಸ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ಅದೇ ಲೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? And now we need to know about rule number 3 also. Okay, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೌ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಾಗ್ತದೆ? ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3. These rules are very very important of it. Rule number 3. Rule number 3. Rule number 1 ಮತ್ತು rule number 2, those two are related to the focus point. ಎರಡು ಫೋಕಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂತಪ್ಪಿ, ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂತು, ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು? ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಕಸ್ ಥ್ರೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ? ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಉಳಿದವು. ಅವೆರಡು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಒಳಗಡೆ which mirror it is? Convex mirror. Why it is called as a convex mirror? Because reflecting surface is outwards. Here is AB. AB means what? Reflecting surface. And here we have a XY. XY is a principal axis. Here is a point P. Point P is a
pole. And here is the center of curvature, and this is principal focus. Rule number 3. Rule number 3 ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಇತ್ತು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಥ್ರೂ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗೈತೆ, ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪಿ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಥ್ರೂನೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್. Normal incidence case. Normal incidence case ಒಳಗಡೆ angle I is equals to 0. Similarly, angle R is also equals to 0. ಹೌದಾ? This is rule number 3. Let's write a statement ಬರೆಯಪ್ಪಿ. When a ray of light is incident through center of curvature and it will reflects through center of curvature. This is rule number 3. When a ray of light is incident through center of curvature and it will reflect through the center of curvature, ಅಂದ್ರೆ center of curvature through incident ಆಗ್ತದ, ವಾಪಸ್ center of ಅದೇ path ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೇಮ್ path ಒಳಗಡೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is rule number 3. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗೀತು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗೀತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ, ಪೋಲ್. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಪೋಲ್ ಅಪ್ಪಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಪ್ಪಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅದನ್ನ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 is related to the what? Pole of the spherical mirror is related. Rule number 4. Let's draw the mirror here. Let's draw the mirror. Which mirror it is? Convex mirror. Why it is called as a convex mirror? Because reflecting surface is outwards. Here is AB. AB means what? Aperture. This is XY. XY means principal axis. And here is point P. Point P means pole. Here is C, center of curvature. And this is F. This is principal focus. What is that? Principal focus. Okay? ಈಗ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. A light ray is incident obliquely on the pole of the convex mirror. It will reflect as per the law of reflection. This is angle of incidence and this is angle of reflection. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಸ್ ಪರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಿಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲಪಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲಪಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 4 ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಪಿ. ಏನಂತ ನಾವು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬಂತದು? ಸಪೋಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಥ್ರೂ ದ ಫೋಕಸ್, ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಥ್ರೂ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂನು ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ we should take the laws of reflection. ಈಗ ಏನಂತೀನಿ, when the ray of light is incident on pole of the convex mirror, it will reflect as per the law of reflection, as per the laws of reflection. This is called as rule number 4. Rule number 4. Okay, here rule number 4 andra when a ray of light is incidence at P, at pole adu P ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, at P, then it will reflect as per the laws of reflection. Laws of reflection. As per the laws of reflection. This is rule number 4. Correct? And these 4 rules are very, 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 very important for the next session of it, that is image formation by the convex mirror. Image formation by the convex mirror is very important. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ವೇಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಿ. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಮು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.